Hello and welcome to Witness, bringing you films about people's lives from all over the world. I'm Rida Fakhri. The sarod is a traditional Indian musical instrument similar to the sitar. In 2009, Ustad Afzalur Rahman, one of the world's best sarod players, passed away in the small village of Brahmanbaria in Bangladesh. His daughters, Ruba and Tungtang, inherited their father's musical talent, but also, like him, they cannot see. In their 30s and not married or educated, their music is their life. And now, with their father's passing, they need it to be their livelihood too. Filmmakers Lin Lee and James Leong spent time with Ustad and his daughters in the months before his death. Now they return to find out what will happen to the Maestro's daughters. Brahmanbaria, the cultural capital of Bangladesh, home to a rich musical tradition, and to the sisters Ruba and Tungtang. Despite being visually impaired, they are both accomplished musicians. The sisters' inspiration, their father, the Maestro Afzalur Rahman, one of Bangladesh's most revered musicians and one of the world's best sarod players. সঙ্গীতে গ্রেট চেঞ্জ করছে জীবনটাকে মানুষের প্রতি আনছে আমি ছোটোবেলা তো খুব দুষ্টামি করতাম আমি আলাউদ্দিন খারে আগরতলা আইছিল আমি সালাম করতে কিছু করে উনি হাতটা মাথা উঠে গেছে আল্লাহ ছাড়া নট আল্লাহ ছাড়া কারোর কাছে মাথা নত করতে নাই আল্লাহ হইল গড আল্লাহ ছাড়া কারোর কাছে মাথা উন্নত করতে নেই আমার কানে হাত দিয়ে বলতো তুমি চোখে দেখো না এই চোখে দেখো কান এয়ারে কথা বলে কানে তো শুনো এই জন্য তো কিছু কানে শুনলেই ঠিক হয় আমি তোমার শেখাবো মানে আঙুলে দূরে দূরে তখন ভেড়া ফিঙ্গার দেখাইছে But this is the Maestro's last performance for the camera. He passes away 5 months later, leaving behind his wife and 2 daughters. That day, I asked my father, Appa, how you feel now? Appa said, yes, good. Don't worry about me. Allah will save you. Allah will save Tungtang. Then he came quiet. I started to call, Abba, Abba, why don't you talk? Then soon I brought him hospital. The doctor said he is no more.
This raga was my father's favorite raga. When he feels sad, that time he requested me, please Babu, play it for me. Three months after the maestro's passing, his wife continues to grieve. একসঙ্গে বিয়ের পর থেকে এক মুহূর্তের জন্য একদিনও তোমার বাবা আমাকে ছাড়া কোথাও যায় নাই। একসঙ্গে মার্কেটে একসঙ্গে প্রোগ্রাম করছি, রেডিও টেলিভিশন একসঙ্গে প্র্যাকটিস করছি, এক প্লেটে খাইছি, এক গ্লাসে পানি খেয়েছি, একসঙ্গে নামাজ পড়ছি, একসঙ্গে সব কিছু করছি। আজকে হঠাৎ করে উনি নাই, মানে এই জিনিসটা আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়। The sisters attempt to pick up the pieces by keeping their father's legacy alive. For the very first time, we are thinking to perform without Abba. We will perform concert. We will tell about my father's dream. His dream was to build a music school for the blind. Ruba and Tungtang hope to generate interest in their project by holding a concert in his memory. These blind boys will also perform with them. They come twice a week to learn music. But it's a small class and the boys hardly pay anything. The sisters will have to do a lot more if they want to make their school a reality. যে জিনিসটা আছে তোমাদের ইনার স্কুল অফ ক্লাসিক্যাল মিউজিক আছে, একটা ইনার ফ্যামিলি অর্কেস্ট্রা আছে। A close relative pays a visit to the Rahman household to discuss the sisters' future. এখন আমার ফাদারও শেষ, এখন আমরা সার্ভাইভ করতে হবে, আমাদের সমাজে থাকতে হবে, আমরা আমাদের কর্মতে এটাই, আমাদের অন্য কোনো কর্ম নাই। ফ্রেন্ডলি টকিং, আব্বা তো এখন নাই। আগে তো আব্বা ছিল, টাকা পয়সা অতটা একেবারে ইয়া ছিল না, আমাদের নিজেরও তো এখন একটা মানে একটা হেল্পের হইতেছে না। আমরা যে স্কুলটা শুরু করতে যাইতেছি, স্টার্ট করতে যাইতেছি, আব্বার ড্রিম ছিল যেটা, এটা কিন্তু অর্ধেকটা অলরেডি আমরা মানে স্বল্প পরিসরে করতেছি। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আপনারা আমি একটা জিনিস বলি, যেমন আপনি যা দেখলেন বড় আকারে আপনি শুধুমাত্র এটাকে দেয়া দেন বয়েজ এন্ড গার্লস। The sisters decide to visit a government office to find out how to register their school. Their cousin Kolan leads the way. The sisters are not allowed to leave home without the company of a male relative. Disabled girls are not treated like human. Nobody want to marry her, nobody want to be with her. Also parents Feel shy to say I have a disabled girl. Disabled girl. I really want to do something for disabled girls. Assalamu alaikum. আচ্ছা, আমরা একটা প্রতিষ্ঠান সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন করতে চাই, নিবন্ধন করতে চাই। তোমার নাম কি? সংগঠনের নাম হচ্ছে Inner Eyes Institution for Blind. প্ল্যান দৃষ্টিপতি যদি সংগঠন আছে তো ব্রাহ্মণবাড়ি আর হবে না, তো ব্রাহ্মণবাড়ি আছে তো দৃষ্টিপতি সংগঠন, ওইটার সাথে ট্যাগ হয়ে গেলে কি হয়? এটা সঙ্গীতের স্কুল এখানে। জি, তারপর ফর্ম নিতে চাইলে আমি ফর্ম দিয়ে দেবো, আমার আপত্তি নাই, তো আমি যেটা জানি এটা বললাম। সঙ্গীত হলে তো সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের আন্ডার, এটা তো আমাদের মন্ত্রণালয় না। That afternoon, the sisters visit the Alauddin Khan Musical College, an institute set up by and named after one of the world's most renowned sarod players. This was once a hub of musical activity. The maestro taught here for many years. But today,
The classrooms are deserted. স্যার, তো আমরা আরেকটা আগ্রহ আছে এখানে যদি আপনারা ওই যে মানে দৃষ্টিহীন মানুষদের জন্য এই যে যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষার একটা ক্লাস কম থাকলো, তো তারপরেও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। উস্তাদ আফজালুর রহমান আপ্রাণ চেষ্টা করছে যে যেভাবে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়, কিন্তু সঙ্গীতটাকে বাঁচিয়ে ধরে রাখা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে না, ছাত্রছাত্রী হয় না, ক্লাস করা সম্ভব হয় না, সেই থেকে ক্লাসটা নষ্ট হয়ে যায়। আসসালামু আলাইকুম। It seems unlikely they'll get much help here. The sisters will have to focus on their concert to drum up support for their school. Join me again after the break here on Witness. Welcome back to this edition of Witness. I'm Rida Fakhri. Sisters Ruba and Tung Tang inherited their musical talents and their blindness from their father, the late Ustad Afzalur Rahman. But with his passing comes a need for them to make their own mark in the musical world. 1, 2, 3, start. Busy days for the Rahman household. With the help of friends and relatives, Ruba and Tongtang finalize the preparations for their concert. They are determined to accomplish their father's dream and hope to find support for their music school in Dhaka. This is not Afzalur Rahman's end. This is a new start. These are stressful times for the Maestro's widow. She's worried about her daughter's future. Unmarried women in Bangladesh have no status in society, but it will be tough for the blind sisters to find husbands. একটা ছেলেকে দেখে বিয়ে দাও, দরকার হলে ওকে আরেকটা বিয়ে করো সামাজিকভাবে, ওর মা বাবার সঙ্গে আলাপ করে, জাস্ট তুমি গার্জেন হিসাবে থাকলে। হ্যাঁ, এরকম ভাবে হইলে হয় না, তোমার মামা এই জিনিসটা কিন্তু আমার বাইঙ্গা বলে গেছে। But Ruba and Tongtang have their own ideas about love and marriage. When it's here, that time I feel so secure, and I hope so. This night will last forevermore. Don't walk on by. Night seems so cool when you're not here. I feel sad and blue. Love is the best power. And I think love is the only power. Love can make everything so nice, so beautiful. That's why I always try to make love songs. I love to sing love songs. Without love, everything is dark. Your kiss, so sweet, so warm, tender night. রুবার যখন জন্ম হয়েছে, রুবার যখন চোখের প্রবলেম, আমাদের কাছে এরকম কোনো কিছু কষ্টের ব্যাপার মনে হচ্ছে না। টুংটাং যতই বড় হইতেছে, টুংটাংয়ের চোখের কোনো সমস্যা কিন্তু বোঝা যেত না, কিন্তু যে ডাক্তারের কাছে দেখানো হলো, মিশনে ডাক্তার দেখলো, তখন বললো চোখের প্রবলেম আছে। আর তখন টুংটাংয়ের প্রথম অপারেশন করলো, করার পর 7 দিন পর আরেকটা চোখ অপারেশন করলো, করার পর আস্তে আস্তে চোখের আলো কমে আসলো। তখন তার বয়স খুব কম, 3-4। The sisters found solace in music and drew strength from their father. My father was very, very strong person. From childhood, when we got the same problem, he told us not to worry, not to feel sad. Their latest composition is a tribute to their father. You
taught me how to walk. You taught me how to fight against the darkness. Whole life has been fight with a strong music against the blindness. You are a winner. Yes, you are a winner. You are a winner. Bright musical soldier. Just days before the concert, the family decide to pay a visit to their father's grave. The maestro is buried next to a mosque near his childhood home. In Bangladesh, it's frowned upon for women to enter a graveyard. The sisters can only wait outside, whilst male relatives lay their wreath on their father's grave. Every time we come here, we just want to touch my father's graveyard, but it's not possible. আমি স্বপ্ন দেখা আইলাম ভবে দল ভবের মায়ায় রইলাম ভুলে The Rahmans and their students are finally on their way to Dhaka to perform in a concert in the maestro's honor. সেই স্বপ্ন কি মিথ্যা হইতে পারে রে Yesterday, I asked everyone, "Are you nervous?" They said, "No." না বুঝাইতে রে The maestro made this journey regularly when he was alive, traveling to Dhaka to play in TV and radio shows. This will be the sisters' first concert without their father. They're uncertain about the reception they'll receive. Traffic is heavy and the roads are bad. The musicians finally arrive at 10, just an hour before the start of the concert. They've barely had time to settle down when the first guests start trickling in. Hello, auntie. Family, friends and other musicians, here in a show of support. But the auditorium is only half full, perhaps a sign that classical music isn't as popular as it used to be in Bangladesh. আব্বুর একটা স্বপ্ন ছিল ইনার আইজ মিউজিক স্কুল ফর ব্লাইন্ড, সেইটিকে যেন আমরা পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি। সেই জন্য আপনাদের সবার সহযোগিতা দরকার। আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। The concert starts well. But then a series of mishaps. A broken string forces the maestro's widow to stop playing.
Then, with Ruba and Tongtang in full flow, one of the concert's sponsors distracts the audience with free ice cream. It's almost a cue for people to stop paying attention to the performance. And towards the end, a power cut. You are winner. Yes, you are winner. Despite the darkness, the sisters press on. Bright musical soldier. It's not the concert they planned, but the response is encouraging. There are offers of help from members of the audience and a chance for the family to perform again in Dhaka. These are the first steps in a long journey, but the sisters are determined to keep the Maestro's legacy alive. The most important thing is, today in the concert, I spoke to the audience to support us. I have to make this dream of my father come true. That's it for this edition. Thank you for watching, and I hope you'll join me next time here on Witness.